Hari ini kita balik lagi ke podcast Angkringan Becus. Hari ini aku nggak sendiri, tentunya sama Mbak Intan. Iya. Halo dulu dong. Oke. Dan hari ini Mbak Intan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Iya, Ini betul. kalau Balo Becus lihat wajah-wajahnya nih nggak asing ya, kayak opa-opa Korea gitu ya. Opa-opa Korea. Nah, kita langsung kenalan aja sama kedua tamu kita hari ini. Oke, Mr. Lin. Yes. Can you introduce yourself? Sure. My name is Lin Huang. I am an importer from Korea. Yeah. And then Mbak Dita. Halo, aku Dita dan saya eksportir dari Indonesia. Oke. Your relationship, hubungannya dengan Mr. Lin apa maksudnya? My dalam relationship between kerja, us. ya. Okay. He's my partner for Korea, so we got a holding company. He's handle for Korea and I'm handling for the Indonesian market. Oke, jadi Mr. Lin ini temannya Mbak Dita dari Korea dan Mbak Ditanya dari Indonesia ya, asli Iya. Indonesia. Mereka Bekerja bekerja sama. sama gitu. Mungkin langsung aja ya Mbak Intan ya. Langsung, oke. First question for Mr. Lin. Yep. Yes. What's your activities, your current activities, and your business in Indonesia? Sure. So I have a trading company in Korea. I'm originally Korean American, but background is Korean. Lived in Korea for some time, and I do import-export activities. Usually, do mostly food items, and I consult as well. I consult on companies in Korea for import and export. And since I'm here in Indonesia now, I'm working with helping companies export some items into Korea, as well as helping them import some Indonesian items into Korea. I'm sorry, export some Korean items to Indonesia and import some Indonesian items to Korea. Korea. So that's what I'm currently doing. Okay, yeah. So, what brings you to Indonesia? Maybe why you choose Indonesia as your entrepreneur journey? Yeah, it's a bit of a long story to make it short. I was in Korea doing different kind of businesses, mostly with international trade and consulting. And I had an intern. I was importing restaurant franchises from America to Korea. I had an intern. The intern was from Yogyakarta, and he was a student in Korea. And we ended up becoming business partners for a startup. And I learned about Indonesia through him. I learned about Indonesia from the Indonesian ambassador to Korea at the time. And I learned that this is a very good place for business, a lot of opportunities. I traveled here a few times and I saw with my own eyes. Wow. Like it's very good place. I need to be here. Wow. So I ended up coming here originally for my startup and now getting back into import, export and consulting. Oh, okay. Wow. So, next question. Mhm. How long have you been running your small and medium enterprises in Indonesia? Or maybe you have several business? Yeah, well, I first started doing business for small business in 2006. So it's been about 17 years in America first. And I started with having a small seafood factory. I grew the company. It was my father's company, and I had 2 factories processing seafood, exporting. I was working with American government groups, and they asked me to consult other small businesses for exporting. So I started helping these other businesses export their products, mostly to Asia, Korea, and China at the time. Then I moved to Korea, and I was consulting small businesses in Korea, and then now I'm here in Indonesia. I've been here for almost 2 years. Wow, yeah. And now I'm trying to do the same over here. Yeah. It's such a long journey. Sedikit-sedikit. Sedikit. Okay. Saya belajar bahasa Indonesia. Wow. Okay. It's an interesting story from Mr. Lin. And do you think how can SME products from Indonesia can be developed and eventually maybe we can export our goods to Korean maybe? I think one of the biggest thing is to have a really good import partner that knows the market in Korea and that understands the trends in Korea. So if there's new items from Indonesia, I think the importer can help saying what kind of trends and what kind of products is good for this time, but also the importer must have really good distribution channels so they can help get it into the market easily.
but also take risks on marketing. If it's new products from Indonesia, they must maybe spend some of their money or partner with the exporter and do some marketing activities. So I think one of the biggest things is having a very good import partner. Yeah. Okay. Because for most Indonesian people, they sometimes afraid to taking risk at marketing because it's cost sometimes expensive like so. Yeah. Sometimes they afraid to take a risk on that marketing. Yeah. So I think that if they find a good import partner that takes a lot of risk is very good. Yeah. Okay, next question, Mr. Lin. According to what you have learned, so can you tell us what kind of goods or products we can export to Korea? So maybe it's according to what the character of Korean. Yes. So what's the product from Indonesia that we can export? Yeah, I think for here, especially coffee, because Korea is a huge market for coffee. There's some Indonesian coffee in Korea, but it's much bigger from other countries. So I think there's an opportunity for Indonesia coffee. I think they're learning a little bit about Indonesia coffee, but also agriculture, seafood, because Korea imports mostly this kind of items because Korea is a small country, so they must import a lot of these items. So those kind of items are good, and maybe some sauces and stuff like that. Personally, I think sambal would do very well because it's spicy, but it's also it's delicious. There's a lot of delicious sambal. I think that's also something that can be good too. Yeah. We import gochujang. Oh yeah. Right. So Korean they like sambal in Indonesia, but we also like gochujang. Yeah. Gochujang is also very good. But sambal is more spicy. Yeah. And nanti kita mungkin beralih ke Mbak Dita. Oke. Mungkin di sini tadi Mr. Lin sudah menjelaskan tentang kopi ya dari Indonesia. Nah, mungkin dari Mbak Dita sendiri kalau berhubungan dengan kopi ini quality yang seperti apa sih yang bisa nanti mungkin diekspor ke luar Indonesia gitu Mbak? Mungkin ke Korea mungkin ya khususnya gitu seperti apa sih? Kalau Korea ya? Ya, kalau mungkin kita Korea itu gini. Mereka itu lebih baik minum kopi yang berkualitas. Jadi mereka akan memilih kopi dengan green bean grade 1 atau specialty. Daripada yang di bawah itu. Karena mereka kan punya standar masing-masing gitu. Nah, itu yang memang penjualan paling besar ke Korea itu green bean dengan standar grade pertama. Pemilih ya memang standar ya. They are choosy for the good quality. Mbak Dita, tapi kan tadi Mr. Lin udah menjelaskan bahwa di Korea ternyata juga ada nih kopi-kopi dari Indonesia. Ya. Boleh tahu nggak sih Mbak, atau Mbak Dita mungkin tahu ya, kopi dari mana sih yang paling banyak di Korea? Dari Sumatera. Kalau di sini kan penghasil kopi Sumatera banyak ya gitu. Dari Sumatera saya. Sumatera ya, betul ya. Dari Sumatera. Biasanya kita ambil dari Gayo, Gailing, dan sedikit dari mungkin Aceh juga ya. Nah ini kita mau beralih ke Jawa Tengah. Nah, cuma kan harus yang sesuai standar juga. Yang grade 1 tadi ya Mbak. Ya. Jadi ini kan baru Sumatera nih. Nah mungkin dengan adanya podcast ini nanti banyak yang nonton terus wah aku penghasil kopi penghasil kopi mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Dita nanti ada paling nggak bisa gimana Mbak kualitas saya sudah oke belum kan gitu kan. Siapa tahu nanti juga bisa sharing sama Mbak Dita, bisa upgrade gitu ya. Oh ternyata kualitasnya kok ada yang perlu diperbaiki. Bisa konsultasi atau sharing sama Mbak Dita supaya bisa upgrade terus nanti akhirnya bisa ekspor ke Korea gitu. Iya Mbak ya. Ya kurang lebih begitu. Karena kan jangankan di Korea ya, di Indonesia aja kan masing-masing dari kita nih punya kesukaannya berbeda. Ada yang suka robusta, ada yang suka arabica. Arabica pun ada yang suka dicampur seperti latte, espresso, or something like that ya. Jadi ya kita harus tahu betul seperti yang Mr. Lin tadi bilang, karakteristik orangnya itu harus seperti apa, bagaimana kita harus kenali banget Korea ini dia segmen kamu yang usia berapa. Dan orang Korea lebih suka kopi pahit seperti arabica without sugar. Ya betul.
Nah, di sini kalau Mbak Dita kan berarti wah, sebagai pembina UMKM gitu ya, mungkin kalau kita bisa bilang gitu ya. Apa yang bisa digali Mbak? Ini kalau kita kan di Bea Cukai Surakarta kan berarti ya di Solo Raya Mbak, wilayah kerja kita, yang bisa digali dari UMKM di Solo Raya sendiri ini untuk melihat dan berbagai jenis produk yang kita punya itu yang bisa ditawarkan itu seperti apa Mbak sih? Menurut pandangan Mbak Dita sendiri nih, UMKM Solo luar Raya nih, keseluruhan atau ke Korea aja? keseluruhan mungkin ya. Kalau keseluruhan Ya. ya, sebetulnya itu produk ekspor itu tidak begitu sulit. Kalau untuk makanan yang faktor pertama itu ingredient. Ingredient kamu apa? Karena masing-masing negara punya standarnya. Dan yang kedua itu packaging. Packaging itu tidak harus selalu bagus, tergantung buyernya minta apa. Hampir semua produk itu bisa diekspor karena setiap kita punya produk pasti ada pembelinya kan. Yes. Ada pedagang-nya pasti ada yang beli. Ada pasarnya sendiri lah ya. Gitu. Jadi ya mungkin untuk UKM itu aja yang diperbaiki. Upgrade diri, upgrade value product, dan kenali unique selling point produk kalian. Itu aja. Poinnya nih yang bisa kita garis bawahi dari Mbak Dita tadi, setiap produk itu punya Pasarnya marketnya iya, jadi masing-masing. jangan khawatir Iya, sebenarnya. jangan khawatir, jangan takut untuk take risk tadi kata Iya, Mr. Lee Lee, ya betul. gitu. Oke. Sebenarnya oke juga nih kalau untuk UMKM yang baru memulai usaha gitu kan. Kayaknya mereka berdua sudah banyak makan asam garam Asam sepertinya garam. ya kalau mendengar ceritanya gitu. Yes, betul. Ini berarti menurut Mbak Dita sendiri sebenarnya UMKM di Solo Raya pun bisa berkompetisi juga ya, maksudnya di pasar internasional gitu. Oh, sangat bisa. Sangat bisa Sangat ya bisa, Mbak ya. Bisa dan Sangat peluangnya bisa, juga ya. besar gitu. Yang penting terus memperbaiki produk, memperbaiki diri itu juga nggak hanya diri kita pribadi, maksud saya dari manajemennya, dari sisi bisnisnya juga. Tuh. Banyak kok produk Solo yang udah kita kirim keluar juga banyak. Salah satunya kita juga kirim emping, kirim macam-macam. Oh, emping ya Mbak ya? Kemana Mbak Emping? Emping kemana? Iya kan? Emping kan kayaknya punya taste yang unik gitu. Iya, ya betul. Kita kirim emping, ada yang ke Jepang, ada yang ke Belanda juga. Orang Jepang, orang Belanda suka emping. Iya, Ya. jangan khawatir Jangan kan, khawatir. jangan khawatir, Pasti semua semua produk UMKM itu ada pasti. marketnya, ada buyernya. Kalau Iya, tidak oke. terpilih di negara ini, go and find stick in another country, pasti ada. Mr. Lee, have you tried emping? You know, Ping, not sure. What is that? Oke. You Mungkin never nanti try habis ini it. Mbak. It's the bitter one that I ever give you in the car. Snack? Snacks ya. Sini. Like a rice cracker that is coming from the bean, the green bean, the milk bean. Tastes bitter. Yeah, The maybe one not. is bitter, the other one is a little bit sweet. When we are going to the hydroponics, I already. Oh, I tried it. Oh. Ya, gitu lah mungkin ya Mbak ya. Oke. Mungkin kalau orang Korea mungkin kalau emping agak beda ya. Beda ya. But you like it? Apa ini lagi? Oke. You like it, but you forget. Yeah, I tried so many different food here in Indonesia. Yeah. Yeah. Try it again. Maybe do Yes. you have like favorite food in Indonesia? Oh, Indonesia? Do not spell the brand, please. yeah, Nanti I love mie ayam. Mie ayam. Japanese mie ayam. sandwich And apa nasi nih? pecel. I love Nasi nasi pecel, pecel. wow. It's so nice. Yeah. Ya, mungkin nanti ada UMKM dari mie ayam mungkin yang bisa Mie ayam. dibuat frozen. Ya kan? Oh, ada kok. Dikirim. Ada juga tuh kan. Jadi balapan kayak ada saudara. Oh, oke. Kreatif ya. So ini frozen, oke, wow, good. So So good. ya, jadi buat sobat UMKM ya mungkin yang buat Bolo Becus juga yang mungkin mendengar podcast ini, yang melihat podcast ini, berarti jangan khawatir, pokoknya berarti nanti seperti yang disampaikan Mbak Dita, berarti kita harus upgrade ya, value produk, bukan dari manajemennya juga ya Mbak, ya dari marketingnya, packaging yang sudah dibilang sama Mbak Dita, lain mungkin bisa ditingkatkan lagi, betul ya. Yes, right. Nah ini mungkin for Mbak Dita and Mr. Lin, this year our office is on process for achieving like clean and good governance zone title. So maybe for the closing, yeah, Closing statement. closing statement. Can you give us some few words or maybe a suggestion, maybe for us as a custom officer related on our duty? What can we do to assist our small and medium enterprises in maybe in Solo Raya? Yeah. Well, I think something like this podcast is very, very good to reach the people. I think maybe it's the same for Indonesia, but in Korea and America,
people are very scared about customs, and they don't understand. They don't understand the role of customs and why they need customs and the importance. So I think things like this, it helps the people to understand, and it definitely helps make things easier. So I think this is a very good start. Oke, thank Ya. you. Mungkin dari Mbak Dita? Sama sih, karena banyak UKM, pelaku usaha yang entah itu bisnis ataupun besar, kita tidak begitu paham bagaimana jalan kerjanya custom ini seperti apa, bagaimana. Tapi kalau kita udah sering berinteraksi kan mungkin kita tahu, kayak saya udah sering gitu, jadi kita paham oh custom harus begini. Tapi small industry, UKM, mereka tidak begitu. Jadi bagaimana caranya custom untuk meraih hati mereka, mungkin dari hal-hal kecil gitu, bisa berjalan baik mungkin. Oke, terima kasih, thank you. Thank you, thank you. Mbak Dita. Oh, thank you for having me. Ya. Yeah. Oke, terakhir for the last. Can you say Bea Cukai Surakarta Yep. api salawase? Okay. One more Special time. Bea Cukai Surakarta Bea Cukai Surakarta, api salawase. apik Salawase. satlawase. Okay. Can you Repeat say it the again. camera? I have to repeat it one more time. Bea Cukai Surakarta. Bea Cukai Surakarta, apik Salawase. salawase. Oke, oke. Luar biasa ya. Oke. One more time, thank you so much. Thank you. Miss Our Lin, pleasure. Mbak Dita sudah datang Ya. ke Bea Cukai Surakarta. Ya. Thank you for having us. Mungkin untuk sobat UMKM ya, jadi sudah disampaikan Mbak Dita juga. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman masih takut ya datang ke Bea Cukai. Jangan khawatir berarti ya. Sekali lagi jangan khawatir. Kami juga nggak gigit ya Mbak Dita ya Iya, kesini iya. ya kan. Jadi bisa datang langsung ke kantor Bea Cukai kalau memang dari Bolo Becus atau dari sobat UMKM membutuhkan informasi, bisa langsung datang ke kami ke Bea Cukai Surakarta atau bisa juga melalui WhatsApp ya Mbak. WhatsApp di 0896 444 50.000 atau juga di sosial media ya. Ya betul, di Instagram kami juga di situ juga banyak informasi Yes, yang bisa betul. didapat oleh Bala Becus di situ. Oke, Bala Becus, terima kasih Oke. banyak udah menyimak podcast Angkringan Becus hari ini bersama Mr. Lin dan Mbak Dita yang sangat luar biasa. Mungkin bisa menginspirasi Bala Becus semuanya. Thank you, see you. See you. Sarane. Bye.